Ngiyabingelela mthwakazi kaNdaba. Ngibingelela namhlanje ngosuku oluhle. Igama uSipho Senkosi Majokomola Balule. Abanye bangibiza uSipho Phani Sibanda. Namhlanje isihloko emfisa ukukhuluma ngaso isihloko esithi isibongo. Siyini isibongo? Sibaluleke kanjani isibongo? Kubaluleke kanjani ukuthi ube yazi isibongo sakho? Indaba yesibongo indaba ejulileyo kakhulu. Njalo esikhathini esiningi nxa sizama ukuyichasisa siyaba sisikha phezulu. Njalo lapha angithandi ukuthi mina ngithi engizokukhuluma lapha abantu bakuthathe njengokuthi yikho okubhalwe phansi laphezulu. Hatshi, lami ngiletha ulwazi engilitholileyo ngokubaluleka kwesibongo. Ngoba nxa ungazange ulungise indaba yesibongo kahle, ingakuphazamisa ezintweni eziningi kakhulu. Ingakuphazamisa ezintweni eziningi kakhulu ezamathongo akini, izinto eziningi kakhulu ezamadlozi akini, izinto eziningi kakhulu emasikweni akini, izinto eziningi kakhulu ngokuba nguwe kwakho. Isibongo nxa siphazamisekile singavala izinto eziningi kakhulu. Silabantwana abaningi abazalelwe komalume. Abantwana abazalelwe komalume behlutshwa indaba yesibongo. Abantwana abazalelwe komalume bephiwa isibongo sakomalume. Abanye besazi isibongo sabo baba babo, abanye bengasazi. Leyo indaba ilungiswa njani? Esikhathini esiningi abantwana abakhulele komalume bazalelwa komalume bengalotsholwanga. Uyise engabalobolanga, basebenzisa isibongo sakomalume abo. Zonke izinto bazisebenza ngaphansi kwesibongo sakomalume abo. Isintu sethu sitsho njalo. Njalo kubalulekile ukuthi abanengi belandele khona okutshiwo isintu sabo. Yebo, siyakwazi ukuthi umntwana angazalelwa komalume kodwa ekwazi ukuthi uyise ngubani, lokuyise engamlobolanga, asebenzise isibongo sikayise kodwa yena ekhulele komalume akhe. Abanye njalo bathi kuqondile lakho khonokho. Kodwa nxa usujula usiya phambili, usufuna lokuyalungisa izinto zomsamo wakho ngokwelamathongo, kumele unanzelele kakhulu, ngoba ungaphazamisa khonapho ngendaba zesibongo. Kungawonakala izinto eziningi. Abantwana abakhulele komalume kuvamile ukuthi basebenzise isibongo sakomalume lanxa sebesiya kumsamo wabo, baqale ngokulungisa umsamo besebenzisa indlela yakomalume ngoba azange belotsholwe, bakhulele komalume. Loba bengabe besebenzisa isibongo sikayise kodwa uyise ngalobolanga, bakhulele komalume. Ngokomsamo basebenza okokuqala besebenza ngendlela yakomalume. Lokhu yinto kodwa kumele uyidingisise wena ngokwakho, uyilungisise wena. Uphume uye dinga ukuthi uhlahlule le ndaba. Ukuthi isibongo esiqondileyo kuwe, lesibongo kumele usebenze ngaso emsamo wakho, isibongo esithini. Ukuze ungaphazamisi, angifuni ukuthi mina ngizame ukuthi ngiphambule abantu endleleni, kodwa ngizama ukuthi ngibonise ukuthi indaba yesibongo kumele ilungisiswe kuhle ukuze izinto zakho zihambe. Nxa kuyikuthi uyihlo wayelobolile, wawuthethwe, wahlala lo yihlo lonyoko, uyihlo lonyoko bethethene, bahlala ngomtshado okwesintu, leyo icacile. Isibongo sakho siyaba sicacile, isibongo osithathayo ngesikaba bakho. Njalo yonke into oyenzayo ngokomsamo uyenza ngokwakini kibo kaba bakho. Iyabe icacile leyo, ayihluphi esikhathini esiningi.
ngoba ubabakho ukhona, umamakho ukhona, bachada, bathelwa lenyongo, amathongo ayamukela, amathongo abusisa, amadlozi abusisa. Lokho kuyasebenzeka ke lula. La nxa usuguqa emsamo uyakwazi ukuthi wena ungakwabani. Nxa ukuthi wena ungakwaThebe, ubabakho uThebe, yebo uyakwazi ukuthi ungakwaThebe. Nxa kuyikuthi ungakwaNyoni, uyakwazi ukuthi ungakwaNyoni. Nxa ungakwaNcube, uyakwazi ukuthi ungakwaNcube. Nxa ungakwaMkandla, uyakwazi ukuthi ungakwaMkandla. Nxa ungakwaMoyo, uyakwazi ukuthi ungakwaMoyo. Umamakho nxa engakwaBdube, uyazi ke ukuthi yebo ungakwaMoyo wena ngoba bakho ungakwaMoyo. Kodwa enza kutsho futhi lapha ukuthi umuntu uzalwa ngabantu ababili, ubaba nomama. La nxa uzalungisa ngokwamathongo ulungise ngesibongo sikababakho ngoba babakho wayechadile umamakho bathelwa inyongo. Kuqondile umsamo wakho ukuthi ulungise ngendlela yesibongo sakho sakobabakho. Kodwa kumele ube yazi ukuthi kubalulekile ukuthi abakibo kamama bakomalume labo ubabike, labo ubazise ngoba umuntu uzalwa ngabantu ababili. Amathongo akomalumakho nawo ayakwazi wena ukuthi umsukulu wabo. Nxa ulungisa izinto uqaphele khonoko ukuthi ungalahli abakomalumakho uthi ngoba mina umama lobaba bechadile ngingwangapha. Hatshi, abakomalumakho labo babe bekhona. Umuntu uzalwa ngabantwana ababili. Abanye baphinda betsho njalo ukuthi lanxa umuntu ezala abantwana ababili kodwa kukhona futhi ababuya bavele ngokwela amathongo ngezinye izibongo. Ikakhulu thola sokulesibongo sokuthi ugogo ozala, abakibo kagogo ozala ubabakho nabo babuya, abanye besondele eduzane ngesibongo sabo nabo. Nabakibo kagogo ozala umamakho nabo basondele ngoba nabo bakhona. Kodwa singalahlani lapha. Okuqhakathekileyo isibongo sikababakho nesibongo sikamamakho, lokuthi uzalelwe ngaphi, wakhuliswa ngubani, lokuthi ulotsholiwe kumbe ulotsholwanga, lokuthi ubabakho nonyoko babethethene yini okwesintu, okomthetho wesintu. Khonoko kubalulekile kakhulu ukuze kukuchazele kahle ukuthi wena indlela ohamba ngayo yiphi ngendlela yesibongo. Ungaphazamisa isibongo usasiphazamisela izinto eziningi kakhulu. Kuphinde kube le ndlela yokuthi uthi usukhulile uthola ukuthi usukwazi ukuthi ubabakho ngubani. Usufisa ukuthi utshintshe uyesebenzisa isibongo sikababakho. Lapha kumele siqaphele. Awuphonga utshintsha nje kuphela uvuke kusasa usithi mina sengingungwenya. Kuyikuthi wena isibongo obe usisebenzisa ngesikhathi esidlulileyo sasingesako Ncube. Hatshi. Kumele kube lemthetho. Kumele kube lendlela yesintu ethize ekukhipha ekufake kulesi sibongo sakobabakho. Kumele kube kule minye imisebenzi enziwayo ngendlela yesintu ukuze utshintshe isibongo sakho siye kwesakobabakho. Kumele sikhungwe, kumele sithengwe leso sibongo. Kumele kube lomkhuba wesintu osutsho ukuthi wena usungakongwenya. Awuphonga uvuka nje kuseni usuthi ngingakongwenya. Kungakulimaza kakhulu khonoko. Kumele ukulandele, ukunanzelele kakhulu ukuze kungeniswe kahle, kulungiswe kahle. Ngoba indaba yesibongo nxa sesikhuluma ngesintu, ngendlela yokulungisa izinto ngesintu, ingaba yingozi. Kumele uyiqaphele ngoba ingakuphazamisa kakhulu nxa ungayinanzelelanga. Ingakuphazamisa kakhulu. Sibili, kumele unanzelele kakhulu. Njalo kumele uyedinga usizo lokuthi ulungiselwe kahle, ingene kahle indaba yesibongo sakho. Njalo kulabanye ukuthola ukuthi indaba yesibongo ayiphazamisekile. Umama wayecabanga ukuthi ungakondlovu kanti kwakuphazamisekile. Umama esazi ukuthi hatshi
kwakuloko Ndlovu lwakonkala lapha engangizwanana nabo. Kodwa usunikezwe isibongo sakoNdlovu kade ubaba kwakonkala. Leyo ngenye into la kumele uyilungisise futhi nxa usuyitholile. Asonto ebanjwa lula, le indaba yesibongo ayibanjwa lula. Indaba yesibongo isibamochile abantu abaningi, indaba yesibongo isiphazamise impilo zabantu kakhulu. Ngicela ukuthi abantu bakithi indaba leli inanzelele kakhulu. Ukubana ilungiswa kanjani indaba yesibongo, kumochakale ngaphi. Ngoba umsamo wakho nxa uvele wabuya wasebenzisa isibongo esingayisiso, umsamo wakho ngeke ulunge. Kumele ulungise ngendaba yesibongo. Nxa ngikhuluma ngomsamo, ngikhuluma ngendaba yokuthi ukhuluma kanjani namathongo akini, lilungisa kanjani ngamasiko akini isintu senu. Abangasekho ukhuluma nabo kanjani, ngaphi, usebenzisa siphi isibongo. Dingisisa kokosiyazi ukuthi ulungisa kanjani indaba yesibongo. Asondaba kumele uyiphaphele, kumele kube indaba ukuthi uyihlalele phansi kahle, uyicabangisise, uyilungisise kuhle. Ngoba isibongo singasetshenziswa ngendlela engayisiyo, siyingozi kwelamathongo, siyingozi ngesintu sethu. Ngakho sikhuthazane, sibonisane. Njalo ngikhuthaze ukuthi abantwana sibatsheleni iqiniso. Nxa kuyikuthi ungumama uyazi ukuthi umntwana ubabakhe mbani, mtshele iqiniso. Lilungise leyo ndaba. Loba kunzima njani, ngiyazi ukuthi kunzima kakhulu izinto ezinjengalezo. Asozinto ezilula. Ngoba omama abaningi bayabeleza izizathu zabo eziningi ezokuthi kugcine kufike kuleyo ndlela yokuthi abantwana begcine benikezwe izibongo ezinjalo. Ngiyabonga kakhulu njalo namhlanje ngalolu uhlelo, ngalesi sihloko sendaba esikhulume ngaso. Nxa kuyikuthi kukhona omunye obuya elolwazi efisa ukuthi asincedise, efisa ukuthi asinikeze eminye imbono, hayi siyabonga kakhulu ukuthi exhumane nathi. Sihlala sikhona. Uyakwanisa ukuthi usitshayele ucingo, uyakwanisa ukuthi usibhalele ukuze sibekwazi ukuthi wena ubona kanjani, njalo wena ulembono kanjani, njalo wena ufuna ukufundisana, njalo wena ufuna ukusibonisana. Lokho singakubonga kakhulu bantu bakithi. Sithi hlalani ndilathi, njalo ngizacela ukuthi lisubscribe. Nxa siqeda nje khonapha liyahlokoza nje khonapho khona ukwele kubonayo kulibhathani, uze sihlale sixhumana, sifundisana. Siyabonga kakhulu. Sibonga uhlelo sisithe Balule eFesha empilini eMakhokhantamu. Sithi Malothanga ezimhlophe phakathi. Sibuye sibonge njalo abakosibando, Sibando Dawuduna, isibanda esaswela amabala sabi ke Nkosini. Ngiyabonga.